I swear to God, I couldn't figure out how to unfreeze my phone to get to the link on my phone. So I Googled iPhone. Places. Places, everyone. Places, people, places.
by the way, they could put on a talit. I think everyone here has a talit. Kol Nidre is the only time of year we put a talit on at night. Attention, we're about to begin the afternoon service, led for us by Saul Waxman. In our Machzor, we're on page 431. Page 431, we begin with Mincha, the beginning of afternoon service, Ashrei. Ashrei ha'am shekacha lo, Ashrei ha'am sh'Adonai Elohav. Bechol yom avarchecha, v'alal shimcha le'olam va'ed. Dor l'dor yishabach masecha, gvurotecha yagidu. Be'ezuz nartecha yameru, gdulatecha saprana. Chanu barachum Adonai, erech upanu do chesed. Yoducha Adonai kol masecha, v'chasidecha yibarchucha. Lehodia libnei adam gevurotav, v'gvod hadar malchuto. Somech Adonai l'chol hanuflim, v'zochef l'chol hakfufim. Poteach et yodecha, u'matzbiah l'chol charatzon. Karov Adonai l'chol karav, l'chol asher karov emet. Shomer Adonai kol avav, karshim yashmin. V'anachnu nivarech yam etav yad olam, hallelujah. And we rise, middle of page 432 for the Chatzi Kaddish. Amen. Amen. Yesh meraba mevorach leolam u'me'amaya yitbarach v'yishtabach v'yivavim v'naseh v'yirhadav v'yirhalev v'yirhalahal shmei dekudsha Brechu liela min ko bechata v'shirata tush bechata v'nechemata dahamiran b'yama
v'imru. Amen. We begin the Amidah together, the standing portion of the service, page 433, while looking straight ahead at the Aron Kodesh, the Holy Ark, and of course eastward towards Jerusalem. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elokei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elokei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elokei Leah Ha'el Gadol Ha'Gibur v'Nora El Elyon Gomer Chasadim Tovim v'Konei Yaakov V'Zorchei Chasdei Avot U'mevii Goel Lefnei Bneihem L'man Shemo B'Ahavah Zochreinu L'Chayim Melech Hafetz B'Chayim וכותבנו בספר החיים למענך אלוהים חיים. מלך עושה ופוקד ומושיע מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מוריד הטל מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא כלים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך מלך ממיר בחיי ומצמיח ישועה מי כמוך הרחמים זוכה יצוריו לחיים ברחמים למען אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב בנביאך וקרא זה על זה ויאמר קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ, כבודו, ומתן ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, דברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור הללויה, לדור ודור נגבד לך לנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לאמוש לעולם ועד. כי מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, המלך הקדוש. We continue down silently in the Hebrew or the English through page 441. טוב לחיים טוב במקום נביקה ובכל הקיים נבקס על הילוד שמך בימי שתנו לילה ברוך אתה טוב שמך זכרנו אל הבודור שלום לך וישלם שעתו תיבר תרצים לילה כי אתה הוא מלך אדום שלום לך וסייך לחיים ברחם שלום ופרנסה טובה נזקף נקטף לפניך אדוני נבואם כבית ישראל לכם טובים לשלום ברוך אתה אדוני עושך שלום. שלום פרק תזכרני ובאנו רפואה ובאנו שערנו ובאנו שקט רק ראשון שחרנו ימי פרלת מששן ומנו מולד נהיר שלנו ומה נספר לך לרשעים שחקים הלא כל מסתרות אתה יודע לזה.
על כל חטאתנו תמחל לנו וכל עוונותינו ותכפר על כל חטאינו עד שפטרנו Still davening the Amidah. Please don't interrupt. We continue with Kaddish Shalem, page 441. יקרא ויקרא שמר הבא. Amen. ויאמר דברי כדותי ויום מחמחותי בחייכון ויום איכון ובחיית כל בית ישראל בגליו זמן קריבים אמרו אמן. יש שמר הבא מבורך לעולם ולמאמיה יתברך וישתבח ויבא וירמה וינשא וידע וילביא לשמר קודשה וכולי אלא מכל בחטא ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בימה ואמרו אמן. תתקבל צלותנו ברהון לכל ישראל כנמה והון תשמע ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. And Aleinu, 442. הכל לתת גדולה ליוצא בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות אמה שלא שם חלקנו כהם וגור עלינו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנותן שמיים ויוצר הארץ ומשב יקראו שמיים ואשכנת וזה וגם ממנו ומלאנו
ממקנו וזרועתו, ככתוב בירתו יום אשר לבבך, כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ומעל הארץ מתחת אין עוד. על כן נקבל לך, אדוני אלוהים לראות מהרת כעבוד השכל, להביא בלודים מן הארץ, עולים קרא יקרא תקבל ברכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך להפנו לך כל ראשי הארץ, יקראו וידעו ויושבי תבל, כי לך תיקח כל ברך, תשבע כל אשר, לבניך אדוני אלוהים יקראו ויפעלו לכבוד שמך יקר ייתנו ויקבלו כולם את עול מלכותך ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. כי המלכות שלך היא למי תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר באדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Page 443, the Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Be'alma divrach irutei v'yamlich malchutei b'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael ba'gala v'zman kari v'imru. Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam u'me'omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudashah rechu le'ela u'le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran be'alma v'yimaru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimaru. Amen. Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael, v'imeru, amen. We're about to begin the Kol Nidre service. Kol Nidre, of course, means all our vows, and it's a service that's not so much about releasing vows that we may have made, either purposely or inadvertently, in the past year, but it is about coming to terms with our own responsibility and trying as best as possible to effectuate a positive change for the coming year, trying to be new people, trying to be better people, and trying to ward off any evil impulses that might take control of us. The service begins on page 204, and it's customary that everyone, of course, as we open the ark, rises. We'd like to call up all trustees and officers of Old Westbury Hebrew Congregation to join us up here on the bima as we're about to open the ark. We take out Sifrei Torah and we march around the sanctuary before we actually begin the formal chanting of Kol Nidre. And you'll notice that there are two Torahs already on the cantor's bima. These are the two Sephardi Torahs that we actually keep in the chapel down the hall. We haven't been able to use much of the chapel since the whole situation started with the COVID pandemic back in March of 2020. But the two Torahs which will remain on the cantor's bima act as adim, or witnesses, to this actual dramatic and legal formula that is chanted by the cantor in just a moment. For now, page 204, and we rise as the ark is opened. And again, we call up all trustees, all officers of Old Westbury Hebrew Congregation to help us with the Torah scrolls. Julia, come young lady, go for it. Torah, Torah, Baruch Shenatan Torah, Torah, Le'amo Yisrael, B'Hikdushato.
Taking the Torah, no? I take the Sephardi? Okay. Page 204. 204. We're gonna be start soon. Okay, let's go together, please. We're going to stand holding it, or do we No, no. put it back in? Thank you. Rai, 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 rai.
Rai, 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 rai. Nine. I'll do after that. Nine, nine, nine. Nine, 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 nine. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 die, die. Hi, die, da, die, die, da, da, die, 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 die. Hi, die, 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 die. We're going to continue in just a moment on page 204. Please remain standing if you can for the recitation of the Kol Nidre, and of course as the Ark is opened. But one thing that I just want to mention to you, something that I'll make reference before the end of the service. I came across a quote from the Dalai Lama, and he said, there are only 2 days of the year that you cannot affect change. Only 2 days that you can't change. Yesterday and tomorrow. Those are the 2 days that can't be changed. I just want you to think about that for a moment, right? We know yesterday is the day that's passed, and rumination and recrimination, right? You can't necessarily change what happened, unfortunately, as much as you'd want to change it in your mind. As far as tomorrow, can that be changed? Well, one thing to consider, not to disagree with the Dalai Lama, but what we do today and how we act in the present, maybe that can actually affect the greatest change possible. And especially on Yom Kippur, what we do from sundown tonight until sundown tomorrow, thank you, has the possibility, thank you very much, Scott. We're saying a lot of blessings this evening and tomorrow, but it has the possibility of affecting the greatest change for the coming year into 5782. Perhaps even life and death changes. And I think what the Dalai Lama may have been trying to get at is the concept of the present and how important the present is, being in the moment. I know it's very hard to do with social media. Our attention is so fragmented that, as one psychologist said, we're forever elsewhere. But for these next 24 hours, 24 and a half hours, 25 hours, let's try to be present. Let's try to be in the moment. Let's try to pray like we mean it, like we can effectuate change. Act as if it's in God's hands. Pray as if it's in yours. And on page 204, now we're on page 205. We're about to begin Kol Nidre, page 205. You notice the cantor is going to chant it 3 times. The first time, it's in a lower voice. The second time, his voice will rise a little bit. And finally, the third time, the final time, will be the loudest. Some say it's for drama. Some say it's in case anybody comes late. That way they're guaranteed of at least hearing the Kol Nidre chanted once. This is a tradition, of course, that goes back hundreds of years. So they struggled with Jewish interiorness even back in the Middle Ages. But some say it's also a legal formula, a legal prescription. The idea being when you say something 3 times, it has the arc of force, the weight of force on its side. Page 205, the Kol Nidre service. Start first of all 2004, Bishiva Shel Mala, please. Bishiva Shel Mala, Bishiva Shel Mata, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל
עם העבריינים, על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה וישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. כל נדרה וסערה וחרמה וכינומה וכינויה וכינוסה ושבו תשתבנה ודי אחרימנה ודי אסרנה הנפשתנה מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה ומיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו הבא עלינו לטובה כולהון יכרתנה בהון כולהון יהון שרון שוויקין שוויתין בטלין ומבוטלין לא שרירין ולא קיימין נדרנה לא נדרה אסרנה לא אסרה ושבועתנה לא שבו כל נדרה ואסרה וחרמה וקונומה וכינויה וכינוסה ושבועות דינדרנה בדישתבנה ודאחרימנה ודיאסרנה הנפשתנה מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה ומיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו הבא עלינו לטובה כולהון יכרתנה בהון כולהון יהון שרון. Let me sing together. שוויקין שוויתין בטלין ומבוטלין לא שרירין ולא קיימין נדרנה לא נדרה ואסרנה לא אסרה ושבועתנה לא שבו
כל נדרי ושרי וחרמי וקונומי וכינויי וכינוסי ושביעות דין אדוני ודשתבנה ודאחרים נהה ודיעשנה הנפשתנה מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה ומיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו הבא עלינו לטובה כל הון הכרתנה בהון כל הון יהון שרון שוויקין שוויתין בטלין ומבוטלין לא שרירין ולא קיימין נדרנה לא נדרה ועשרנה לא אסרה ושבועתנה לא שבועות בני יסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם משגגה בני יסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה בני יסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה סלח נא לעוון הזה כגודל חסדך וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים בעדנה בשם נאמר. Let's try to read this forward together. ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. 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 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. The ark is closed, and the Sephardi Sefer Torah are returned to the chapel down the hall, and we're going to continue with the Mariv, or the evening service, at the top of page 207 with the Baruch Hu, our call to worship. That's it. Rai 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 la 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 lai 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 lai
lai, 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 lai. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. You may be seated. We continue silently until the bottom of page 207. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ולילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המרים ורבים, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגע יומם בלילה. אהבתך תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני. לי, 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 לי. לי, 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 לי. Middle of page 208, the cantor and some company are going to lead us in the Shema. This is the only time of the year for the next 24 hours where we say the second line, Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed, aloud for the Shema. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר הולכים אצלך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשיטתך בביתך ובבטחך בדרך, ובשוכבך ובגומך, ושלחם היום על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, ופרטם על מזוזות ביתך ובישעריך. V'haim Shemot Yishmeu. Continue silently in the Hebrew or the English till the bottom of page 209. למען תזכרו ועשיתם את כמו צו בית אמושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים בית לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. ומלכותו ורצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל, הכנו שירה שמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך בוקן לפני משה, זה לי ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. נאמר כי פדה אדוני את יעקב וכולו מעט חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גל ישראל. השכיבנו אדוני לשלום.
ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We rise for the fifth line from the top, page 212. כי ביום הזה יכפר אתכם ותאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תתארו, יתגדל ויתקדש שמי רבה, לעולמה דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, איי 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 איי, ואמרו אמן, יהי שמי רבה מאוד לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה ברכו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא ואמרו Amen. We daven the Amidah silently in the Hebrew or the English from page 213 until page 223. Of course, I encourage you to recite the words on the page in the Hebrew and or the English, but if there's additional prayers or thoughts, meditations you'd like to offer up for yourself, for your family, for the world at large, please feel free to do so.
If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We're going to open the Ark on page 223 for the penitential prayers known as Slichot, which literally means sorry. Anyone who goes to Hebrew school, you learn that word at some point, Slicha, penitence. We're asking for forgiveness from God. This is one of the sections of the Kol Nidre service. It's going to be followed by the Vidui, which is a confessional session. Again, page 223. As long as you're able, please remain standing. We open the Ark. יעלה תחנוננו מערב, ויבוא שבתנו מבוקר, ויראה רינוננו, ויראה רינוננו עד ערב. יעלה קולנו מערב, ויבוא צדקתנו מבוקר, ויראה פדיוננו, ויראה פדיוננו עד ערב. יעלה ענייננו מערב, ויבוא סליחתנו מבוקר, ויראה נקתנו, ויראה נקתנו מבוקר. יעלה מנוסנו מערב, ויבוא למענו מבוקר, ויראה כיפורנו עד ערב. יעלנו אישנו מערב, ויבוא תרנו מבוקר, ויראה חנננו עד ערב. יעלה זיכרוננו מערב, ויבוא ויעודנו מבוקר, ויראה הדרתנו עד ערב. יעלה דופקנו מערב, ויבוא גילנו מבוקר, ויבוא בקשתנו עד ערב. יעלה ענקתנו מערב, ויבוא אליך מבוקר, ויראה אלינו, ויראה אלינו עד ערב. We continue at the top of page 225. We remain standing as the Ark is opened. הנשמה והגוף פולח, חוסה חוסה על המלאך. הנשמה לך והגוף שלך, אדוני יעשה למען שמך. עתנו על שמך, אדוני יעשה למען שמך, בעבור כבוד שמך, כי אל חנון ורחום שמך. למען שמך, אדוני, סלחת לעווננו, כי רב הוא. And we continue on page 226. אל ערך אפיים אתה וברחמים נקראת, בדרך תשובה הורית גדולת רחמך וחסידיך תזכור היום. ובכל יום מזרע ידידך תפן לנו ברחמך, כי אתה הוא בעל הרחמים. בתחנון ובתפילה פניך נקדם, כהודעת לנו מקדם אחרון אפך ישוב. כמו בתורתך כתוב, ובצל כנפיך נחזה ונתנורן כעמך בשם אדוני. תעבור על פשע ותמחה אשם, כיום יתייצב עמו שם, תאזין שבתנו ותקשיב לנו מאמר, כיום יקרא בשם אדוני ושם נאמר. ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני אדוני רחום ערך ורב חסד, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה, וסלחת לעווננו ונחתותינו ונחלתנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו,
מחלנו מלכנו כי פשענו כי אתה אדוני טוב וסלח ברב חסד לכל קוראיך. We have now on page 227 one of my favorite piyutim. Of course, a piyut is it's not a prayer, it's not a blessing, but it's a poem. Most of them were composed in the Middle Ages. This is Ki Hine Kachomer. We're going to let the cantor sing it because he's such a beautiful voice and he does such a good job with it. But then we'll read the English on page 227 to give the cantor a little bit of a rest, but also because I want you to get a feel for what's being said in the English. כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר. כן אנחנו בידך חסד נוצר, להברית הבט, אל תפן ליצר. The music going like this. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. כי הנה כאבן ביד המצטט, ברצותו אוחז וברצותו מקטט. כן אנחנו בידך מחיה וממוטט, להברית הבט ואל תפן ליצר. Let's be hear you. לי, לי, לי. לי, 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 לי. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. כי הנה כגרזן ביד החרש, ברצותו דיבק לאור וברצותו פרש. כן אנחנו בידך תומך אני ורש, להברית הבט ואל תפן ליצר. לי, 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 לי. לי, 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 לי. לי, 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 לי. לי, 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 לי. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. English now, please. On page 227, I'll read, and if people want to respond in the italics. As clay in the hand of the potter, who thickens or thins it at will, so are we in your hand, guardian of love. As stone in the hand of the mason, who preserves or breaks it at will, so are we in your hand, God of life and death. As iron in the hand of the blacksmith, who forges or withdraws it at will, so are we in your hand, support of the poor. As the helm in the hand of the sailor, who holds the course or abandons it at will, so are we in your hand, good and forgiving God. As glass in the hand of the glazer, who shapes or melts it at will, so are we in your hand, pardoners sin and transgressions. A cloth in the hand of the draper, who drapes or twists it at will, so are we in your hand, righteous God. As silver in the hand of the smelter, who alloys or refines it at will, so are we in your hand, healer of wounds. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai.
Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. We continue at the top of page 229. In the middle of the page, we're going to open the ark again for the 13 divine attributes, which you'll hear sung throughout the service, and you'll hear again on Yom Kippur morning, as well as afternoon. And again, these are, of course, the origins from the Torah. Moses said these words to God when he was trying to dissuade God from striking down the children of Israel, both after the sin of the golden calf and the ill-fated mission of the spies who scouted out the land for 40 days. Page 229. אלוהי תלמוד 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לנו מקדם, כמו שכתוב וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ושם נאמר, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא, together, אדוני, אדוני, הרחום, ערך, ורב חסד, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע, וחטאת ונקה, וסלחת לעווננו, ונחתותינו, ונחלתנו. סלח לנו, אבינו, כי חטאנו. מחל לנו, מלכנו, כי פשענו. כי אתה, אדוני, טוב וסלח, ורב חסד, ורב חסד, לכל קוראיך. And we continue at the top of page 232. אל מלך חושב הכיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מוקל עוונות עמו, מעביר ראשון, מעביר מחילה לחטאים וסליחה לפושעים. עושה צדקות עם כל בשר ורוח, מרבה מחילה לחטאים, עוסק עם כל בשר ורוח, לא קראתם מהם תגמול. אל הורית לנו לאמור 13, זכור לנו יום ברית 13, כמו שהודעת לנו מקדם, כמו שכתוב, וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ושם נאמר, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא. You have it here also in the Hebrew English translation on the left side on the red if you want to follow Adonai Adonai. Please open it, yes. So let's read it together loud that you can. Adonai, Adonai. ערב אפיים נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטאת ונקה וסלחת לעווננו ונחתותינו ונחתנו סלח לנו אבינו כי חטאנו מחל לנו מלכנו כי פשענו כי אתה אדוני טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך. סלח נא לעוון הזה כגוי חסדך וכאשר נסעת לעם הזה משם בעדנה שנאמר ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. שמע קולנו. And we continue page 233. The cantor is going to begin Shema Koaleinu. We're going to go verse for verse. We're going to go Hebrew and then English. Hebrew and English. Hebrew and English in order to complement what he's singing.
Page 233, the ark is opened for this very special prayer. And again, I encourage you on the left side of the page, where the heading is Culmination of Sichot, Hear Our Voice, to join us in the English. I'll lead, but every verse is after the cantor. שמע קולנו אדוני אלוהינו, חוס ורחם עלינו, וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו. Hear our voice, Adonai, our God. Be kind and have compassion for us. Willingly and lovingly accept our prayer. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. Turn us toward you, Adonai, and we will return to you. Make our days seem fresh as they once were. אל תשליכנו מלפניך, רוח קודשך אל תיקח ממנו. Do not cast us away from you. Take not your holy presence from us. אל תשליכנו לעת זקנה, ככלות כוחנו אל תעזבנו. Do not cast us away as we grow old. Do not desert us as our energy wanes. Next page, you know the song, it starts like this. Lie, 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 כי אנו עמך ואתה אלוהינו, אנו ואתה אבינו, אנו עבדך ואתה אדוננו, אנו אנו נחלתך ואתה גורלנו, אנו צונך, אנו חרמך ואתה נוטרנו, אנו פעולתך ואתה יוצרנו, אנו רעייתך ואתה דודנו, אנו סגולתך ואתה קרובנו, אנו ואתה אנו ממך ואתה ממירנו, לי 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 אנו אז פנים אתה רחום וחנון, אנו כשעורב אתה ערך אפיים, אנו מלא עוון ואתה מלא רחמים, אנו ימינו קצל עובר ואתה ושנותיך לא יתאמו. On page 234, we'll recite in the English together, Vidui, Prayers of Confession. Let's recite together the last paragraph on page 234. We are insolent, you are gracious and compassionate. We are obstinate, you are patient. We are sinful, you are merciful. Our days are a passing shadow, but you are the one who truly is for time without end. Our God and God of our ancestors, hear our prayer, do not ignore our plea. Our God and God of our ancestors, we are neither so insolent nor so obstinate as to claim in your presence that we are righteous without sin, for we, like our ancestors who came before us, have sinned. We continue at the top of page 235 as we get into the confessional, the Ashamnu, in which we beat our hearts. We're not just trying to show contrition, trying to show we have a hurt heart, but also trying to open up our hearts, like you would knock on a door for it to open. Maybe the idea being open ourselves up, open our heart up to forgiveness, and also being forgiven. At the top of page 235, the ark is open. Let's read it together because we have also again translation on the left side. It's very easy, so let's do it together. Ashamnu, Bagalu, Gazanu, Dibarnu Dofi,
Ay, 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 araralai, ay, ay, araralai, lai, lai, Evinu, Vehirshanu, Zahadnu, Chamasnu, Tafanu Sheker, ay, 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 Ya'atznu ra, Kizavnu, Lahatznu, Maradnu, Ni'atznu, Tararnu, Avinu, Pashanu, Tsararnu, Kishinu Oreth, ay, 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 la-ra-ra-rai, la-ra-ra-rai, Rashanu, Shikanu, Ti'avnu, Ta'inu, Titatanu. שמנו מצוותיך משפטך הטובים כמו שבא לנו, אתה צדיק על כל הבא עשית עלינו, כי מת עשית ואנחנו הרשענו. And we continue at the top of page 237. The ark is once again opened as for the longer list of confessionals known as the Al-Chaitz. על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון, על חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב, על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת, על חטא שחטאנו לפניך בביטוי שפתיים, על חטא שחטאנו לפניך בגילוי עיירות, חטא שחטאנו לפניך בגלוי ובסתר, על חטא שחטאנו לפניך בדעת ומרמה, על חטא שחטאנו לפניך בדיבור פה, על חטא שחטאנו לפניך בהונאת רע, על חטא שחטאנו לפניך בהרהור הלב, על חטא שחטאנו לפניך בפידוי פה, על חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים, על חטא שחטאנו לפניך בסרטון ובשגגה, על חטא שחטאנו לפניך בחוזק יד, על חטא שחטאנו לפניך בחילול השם, על חטא שחטאנו לפניך בטומאת שפתיים, על חטא שחטאנו לפניך בטיפשות פה, על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע, על חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים. Please join in the bold. ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, כפר לנו, again, ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, כפר לנו, כפר לנו. Maybe you read it in English on the left side, Rabbeinu. All We right. have sins. We'll read in English on the left side. Page 237, let's begin at the top for the longer confessional, Al-Chaitz. I'll begin, and if everyone wants to respond, in the italics. Everyone see where we are, top of 237? We have sinned against you unwillingly and willingly. And we have sinned against you through hardening our hearts. We have sinned against you thoughtlessly. And we have sinned against you in idle charity. We have sinned against you through sexual immorality. And we have sinned against you openly and in private. We have sinned against you knowingly and deceitfully. And we have sinned against you in a way. We have sinned against you by defrauding others. And we have sinned against you in our We have sinned against you through forbidding trysts. And we have sinned against you through empty confession. We have sinned against you by scorning parents and teachers. And we have sinned against you purposefully and We have sinned against you by resorting to violence. we have sinned against you by public desecration of your We have name. sinned against you through foul speech. And we have sinned against you through foolish talk. We have sinned against you through pursuing the impulse to evil. And we have sinned against you wittingly and For all these sins, forgiving God, forgive us, pardon us, grant us atonement. ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, חלנו, כפר לנו. על חטא שחטאנו לפניך בכעס וכזב, על חטא שחטאנו לפניך בכפת שוחד, על חטא שחטאנו לפניך בלצון, על חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע, על חטא שחטאנו לפניך במאכל ומשתה,
על כן שחטאנו לפניך בנשך ובמרבית, על חטא שחטאנו לפניך בנטיית גרון, על חטא שחטאנו לפניך בשיח שפתותינו, על חטא שחטאנו לפניך בסיקור עין, על חטא שחטאנו לפניך בעיניים רעות, על חטא שחטאנו לפניך בעזות Please join in with the מצח. cantor. בעד כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחלנו, כפר לנו. על חטא שחטאנו לפניך בפריקת עול, על חטא שחטאנו לפניך בפלילות, על חטא שחטאנו לפניך בציית רע, על חטא שחטאנו לפניך בצרות עין, על חטא שחטאנו לפניך בקלות ראש, על חטא שחטאנו לפניך בקשיות עורף, על חטא שחטאנו לפניך בריצת רגליים להרע, על חטא שחטאנו לפניך ברכילות, על חטא שחטאנו לפניך בשבועת שווא, ועל חטא שחטאנו לפניך בשנאת חינם, ועל חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד, על חטא שחטאנו לפניך בתימהון לבב. And everyone please join in. ועד כולם אלוה סליחות, מחלנו ספר לנו, ועד כולם אלוה סלח לנו, מחלנו כפר לנו. The ark is closed and we continue at the top of page 243 with Avinu Malkeinu, our sovereign, our God, our ancestor. And we're going to open up the ark for the last time this evening as we're slowly bringing the Kol Nidre service to a close. Page 243. אבינו מלכנו, חטאנו לפניך, אבינו מלכנו אל המלך אל אתה, אבינו מלכנו עשה עמנו למען שמך, אבינו מלכנו חדש עלינו שנה טובה, אבינו מלכנו בטל מעלינו כל גזירות קשות, אבינו מלכנו בטל מחשבות צננו, אבינו מלכנו הפר עצת אויבינו, אבינו מלכנו כלה כל צר ומסטין מעלינו, אבינו מלכנו כלה דבר וחרב הרעש ומזעם שמגפה ומשמד בבריתך, אבינו מלכנו סלח ומחה לכל עוונותינו, אבינו מלכנו מחבה ופשענו וחטאותינו מנגד עיניך, אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך. Avinu Malkeinu hachzirenu b'shuva shlema lefanecha. Please repeat after us. אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לחולי עמך. Avinu Malkeinu shalach refuah shlema l'chol amecha. אבינו מלכנו זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך. Avinu Malkeinu zochreinu b'zichron tova lefanecha. אבינו מלכנו כותבנו בספר חיים Avinu טובים. Malkeinu kodveinu b'sefer chayim tovim. אבינו מלכנו כותבנו בספר גאולה וישועה. Avinu Malkeinu kodveinu b'sefer gila v'shua. אבינו מלכנו כותבנו בספר פרנסה Avinu Malkeinu וכלכלה. kodveinu b'sefer parnasa v'chalkala. אבינו מלכנו כותבנו בספר זכויות. Avinu Malkeinu kodveinu b'sefer zichuyot. אבינו מלכנו כותבנו בספר סליחה Avinu Malkeinu kodveinu ומחילה. b'sefer slicha v'mechila. אבינו מלכנו כלומר המזון. I want to be dim the light, and I want to please everyone. Just hum with me, and also please close your eyes and thinking who is with us this year and who are missing, and how much prayer we have to do to be together and to have our family, our friend, to be healthy. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Avinu malkeinu, Chanenu vaneinu. Avinu malkeinu, Chanenu vaneinu.
כי אין בנו מעשים. מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. אבינו מלכנו חננו בנינו. אבינו מלכנו חננו בנינו כי אין בנו מעשים. Let's begin you. עשה צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. אבינו מלכנו חננו בנינו. אבינו מלכנו חננו בנינו כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. היי ליי 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 ליי. As long as that we can. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. One more time. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. Can you get the light back? יתגדל ויתקדש שמהרה הבא. Middle 245. ועלמד דברה חירותה וימריך מלכותה. חייכונו ביום מכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה בזמן קריב. אמרו ואמרו אמן. אשמר רבה מבורך לעולם עולמי. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמי דקודשה מדקודשה ברכו. לאלה לאלה מכל ברכתה בשירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבץ לא תנובות הון לכל ישראל קודם אבון דבשמיא ואמרו אמן. אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל. איי 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 ואמרו אמן. עושה שלום במרומה הוא יעשה שלום עלינו וכל ישראל אמרו אמן. יעשה שלום יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו
may be seated. Thank you, Cantor, and thank you, Ken Grahelli. Gemar Chatima Tova, and Erev Tov, everybody. Many years ago, a group of rabbis journeyed to Darlasama, India, to visit with the Dalai Lama. The Dalai Lama was interested in knowing why so many of his Western followers came from the Jewish faith. But also, what was the Jewish secret to survival in the diaspora? Because if Tibetan Buddhists could survive without their homeland in Tibet, it would help to learn how Jews had survived after the destruction of Jerusalem and the loss of their own political sovereignty. The Jewish leaders, for their part, were also interested in knowing why so many of their people gravitated towards Buddhism and what they could do to possibly curb that. A number of the Jewish scholars gathered gave presentations to the Dalai Lama about different aspects of Judaism, and one rabbi in particular, a Chassid by the name of Zalman Schachter Shalomi, gave a detailed presentation on the different levels of heaven and all the mystical angels that resided there. And the Dalai Lama was fascinated. When it was over, he remarked, "If you want to know how to keep more of your people in the fold, this is one way to do that." I was spellbound by this spiritual presentation. Next, Rabbi Yitz Greenberg, a modern Orthodox rabbi, presented a teaching about the loss of the temple in Jerusalem and how it transformed Jewish worship and practice. Now, Judaism had to be more of a portable religion, one of rabbis, cantors, prayer books, and synagogues, which could exist anywhere in the world and where halakha, Jewish law, framed by the Talmud, could take the place of sacrifice and temple offerings. It was an encapsulated form of Jewish history and our religious development, and when he concluded his teaching, the Dalai Lama, not quite nearly as rapt as before, but still clearly engaged, simply stated, "Now I see. I see how is it that you managed to survive in the diaspora." This past summer, I sat outside one evening for another fast day commemoration, Tisha B'Av, and I listened in awe as the teacher for that evening, Dr. Scott Sokol of Solomon Schechter, talked of how there are 3 calendars for the Jewish people. There's the secular calendar we all keep and which guides our daily affairs. As now in September and the school year has begun, summer is ending, we just had the 20th anniversary of September 11th. There's the Hebrew calendar by which we keep our holy days and festivals. Tonight is Yom Kippur, the most hallowed date of the Jewish year, or my father's yahrzeit falls on such and such day according to the Hebrew date. And then finally, unknown to most, there is even a synagogue ritual calendar, which follows the Hebrew calendar but is even more specific. These are how Torah readings are assigned and the haftarot that accompany them. These delineate which prayers are said on certain days and how the liturgy is meant to sometimes shift with the seasons. Nothing is accidental or haphazard in our religion. Everything's deliberate, organized, and categorized, calculated into the same calendar that we employ, which goes back over 1,500 years ago before there were computers, and can easily stretch another 1,500 years into the future if you should want to know, say, when your grandkids' B'nai Mitzvah should be observed a dozen years from now, or when the high holidays will fall in the year 2900. Judaism is a religion that is spiritual and meaningful and personal, yet at the same time also historical and traditional and communal. Sometimes I feel, especially in this reality of COVID, which has only exacerbated the social media and Zoom craze,
it's very easy to forget that second part. Judaism is meant to be lived and experienced, and most especially with others. Tony Hsieh, the billionaire founder of Zappos, had a corporate philosophy which stated that most people assume that achieving a certain goal or winning the lottery will achieve happiness, but it seldom does. And he detailed this in a TED Talk. Most of the framework for happiness involves 4 things: perceived control, perceived progress, connectedness, which means the depth of our relationships, and being part of something bigger than ourselves. Those last 2 points are where Judaism fits in. There's a great Hebrew word called tachlis, which means purpose, but it's often understood as meaning substance or depth. I will often hear people state, I'm culturally Jewish, and in truth, I don't know what that means. Bagels and red bendels are all well and good, but there has got to be a bit more there. Judaism is also defined by home rituals, lighting Shabbat and holiday candles, special festive meals, and sometimes I fear it becomes easy for people to forget that there is also the less personal but more communal aspect of being Jewish. Coming to synagogue, participating, being counted. That's how we survived as a people all those centuries. If everything we did at home or as individuals, if it was only about culture, food, and humor, would we still be here today? Our ancestors, whether in the darkness of the Spanish Inquisition or the horrors of the Holocaust, risked their lives to pray as Jews. And today we might be willing to give it all up because we're too independent-minded. It's too inconvenient. Does it not feel meaningful enough? Now, angels and mysticism are a great entry point. Who doesn't love hearing about Kabbalah? They are one aspect of Judaism. So is food and Jewish humor and social action. But so is prayer. So is ritual. So is study and learning in the synagogue. How can we make Judaism more meaningful to you? That question may have different answers for everyone, but it is always going to be a two-way street. And you can't even begin to have the dialogue if there aren't 2 people in on the conversation. You have to be present, not just here, but all ear. Zoom enables us to come to your home during these trying and challenging times, but be there on the other side for us. Don't just do it for us, do it for yourselves. And don't just do it for the high holy days, do it throughout the year. Because it's not just about tonight, and it's not just about tomorrow. It's about every day in 5782, because that is where the real work takes place. There's a lot in Judaism that is mysterious and spiritually gratifying. There are also certain things in Judaism that are hard to translate into 21st century values. They don't offer immediate gratification, especially as our attention span is so fragmented in the social media world, we're forever elsewhere. It can become a vicious cycle for many in the day and age, because you might find the liturgy and language intimidating as you stay away. And then when you do come for, say, on the high holidays, for a special occasion, everything feels unfamiliar and perhaps even alien. However, Judaism was never meant to be a quick fix. If it were, it would not have lasted for over 3,000 years. From the patriarchs, to the kings, to the prophets, to the rabbis, to today. Halakha does not just simply mean Jewish law. It means in Hebrew, the way.
the path. There are many ways to be a Jew, to believe as a Jew, and to practice as a Jew. But if we ever step too far off that path, are we still Jewish? More than a century ago, Achad Ha'am, an early Jewish Zionist thinker and writer, wrote that more than the Jew has kept the Sabbath has kept the Jew. What do we keep, and what keeps us when it comes to our Judaism? Is there one thing that you could look at on the cusp of this new year of 5782 and say, it's for this reason I'm Jewish? This is why I identify. This is why I still believe and practice as a Jew and want to belong to the Jewish people. Perhaps that should be the challenge for all of us here on this day of atonement, this day of at-one-ment, and this year ahead, to answer the question, if I am Jewish, why? If it's important to me, why? And let us see where we are a year from now. How have we grown? How have we changed? And how could we best define our Judaism not just to others, but to ourselves as well? Gemar, Chatima Tova, and Som Kal. Easy fast. And I'd like to ask everyone to please rise as we conclude services with Aleinu, page 246. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, נגור עלינו ככל המונם, אנחנו קוראים לפני מלך הקדוש ברוך הוא. ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו, ושכינתו זו, וגובהי מרומים, פעם 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 הוא אלוהינו. אמת מלכנו, אפס סובלתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום להשבות. כי אדוני הוא האלוהים בשמיים, ועל הארץ מתחתנו. אין עוד על כן נקבלך אדוני אלוהינו. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, היה אדוני למלך היום ההוא. יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. Mourner's Kaddish, page 247. Yitgadal v'yitkadash shmei Rabbah, ve'alma divrach v'yitzei v'yamlich machutei, v'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael, ba'gala v'zman kari v'yimeru. Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam u'me'omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitromam v'yinaseh v'yithadar v'yitalev v'yitalal shmei d'kudusha brechu. Le'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran be'alma v'imeru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imeru. Amen. Oseh shalom b'imromav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imeru. Amen. We continue with Psalm 27 in the Hebrew, or we can read it in the English, page 248, the psalm for this penitential season. דוד אדוני אורי מישי מירה אדוני מלכך ימים יבחר.
לולא אימת תירוד בטוב אדוני בארץ חיים, קבל אדוני חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. Mourner's Kaddish, page 247. Once again, those in mourning are observing a yahrzeit. Yit Gadal, v'yit Kadash, Shemei Rabbah, Be'alma, Divrach, V'yirtei, V'yamlich, Malchutei, V'chayechon, V'yomechon, V'chayei, D'chol Beit Yisrael, Ba'agala, V'zman Kari, V'yimeru. Amen. Yehi Shmei Rabbah Mevorach, Le'olam U'me'ol Maya. Yitbarach, V'yishtabach, V'yitpa'ar, V'yitramam, V'yitnaseh, V'yithadar, V'yitalev, V'yitalal, Shmei D'Kudashah, Brechu. Le'ela u'le'ela min kol berchata b'shirata tushbechata v'nechamata damiran be'alma v'imeru. Amen. Yehi shlam rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imeru. Amen. Oseh shalom b'imramav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imeru. Amen. First, I want to say Erev Tov to everybody. Before we conclude, just some quick announcements. I want to thank the cantor. I want to thank our president, Sandra Weingarten, our executive vice president, Stephanie Fox, for being up here on the beam and helping. I want to thank Steve Yadagari, our chair of the board, for organizing all the trustees, the ones that were comfortable showing up this evening, thankfully, and helping us to march around with the Sefer Torah. I want to thank our ushers. I want to thank the custodial staff who's been very hard at work. If you see Chad, thank him for working the stream and the Zoom. They didn't just set up for the high holiday services today, they actually set up the Sukkot, the synagogue sukkah, which you can just see outside. They even then came to my house and the cantor's house. I was surprised. They set it up. It wasn't even Yom Kippur, and they set up our Sukkot. So they've been hard at work, and it was a hot day today. So if you see them, just thank them. And of course, they have a long day tomorrow as well. I want to thank Maura Mindy Kremer for helping to man the desk and help with people checking in tonight and tomorrow. Just as far as tomorrow goes, services are going to be at 9:30 a.m. here. Also the same link over streaming the YouTube or the Zoom link that was sent out by Rand Levin, our executive director, before services this evening. And we hope to get to Yizkor sometime around 1-ish, and we'll probably, hopefully, God willing, conclude by about 2 p.m. We're planning the family service at 2? Yeah. So, weather permitting, God willing, we'll have the family service Kinahara at 2 p.m., same place it was on the first day of Rosh Hashanah, in the patio in front of the synagogue by the caterer's, office. It's surrounded by trees. You can't see when you drive up now, but we'll be there too. Okay. If it's raining by noon, like raining bad, then we won't do it because it's outdoors. But assuming it's not raining or it's just misting or the rain has tapered off, we'll have it. So as of now, hopefully we'll have it at 2. But again, a lot of this is dependent on the weather. 4 p.m., we are meeting back here inside. Todd Richmond, is that you in the back? It's hard to tell with masks. Yes, that's Todd Richmond. So Todd Richmond, for years now, he has led a discussion about Israel, about what's going on in the world. He's going to do that again. So if you want to join him in person, he'll probably do it up here. Either we'll probably do it up here so people who are streaming or Zooming can see it. But last year we were able to keep socially distant, and like I said, it's a wonderful opportunity. He's very active. He's very active in APAC. He's active in UJA. He knows a lot. I can tell you that whenever I'm thinking about voting for a person, I don't vote for parties. I vote for people, and I really study the issues, and I research it, and I pray, and I meditate on it, and then I vote for whoever Todd Richmond tells me to. No, but seriously, he's very worth hearing, so I encourage you all to come at 4 p.m. Then we will have Mincha afternoon services at 5 p.m. We'll finish around 6 or so. We're going to open up the Ark for personal prayers, like we always do. We hope to get to Neil about 6:15, 6:20 or so, and then we'll conclude with Ma'ariv by about 7:30, 7:35. Havdalah and sounding the final blast of the shofar by about 7:45, 7:50, and that's when the fast is broken and Yom Kippur ends.
And I think that's it. Is that all the announcements for now? Did I leave anything out? Again, thank you, Cantor, very much. A great partner to have you up here with this evening. And we'll conclude. Do you want to do Adon Olam or Yigdal? It's your call. Okay. 250. אחד ואין יחיד כייחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף אינו גוף לא נערוך אליו קדושתו קדמון לכל דבר אשר נברא הראשון אין ראשית לראשיתו הינו אדון עולם וכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו תורת אמת נתן לעמו אל על יד נביאו נאמן וטוב לא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו צופה ויודע סתרנו מביט לסוף דבר בקדמתו גומל לאיש חסד כמפעלו נותן לרשע רק רישתו ישלח לקץ ימין משיחנו לפדות מחכה קץ ישועתו מתים יחייל ברוב חסדו ברוך הדעת שם תהילתו מתים יחייל ברוב חסדו ברוך הדעת שם תהילתו. Let me also thank Saul Waxman for leading us in Mincha, starting services this evening at 6:30 sharp. Again, everybody have a good evening, drive carefully, walk home safely. Som Kal, have a good and easy fast. Only about 22 hours to go at this point. You too, for a better year, a year of health. Good night, Leslie. Good night.